final one, warpage. So we all know very well, during any injection molding cycle, definitely the part will experience the deformation. Technically, we can call shrinkage or warpage, right? But both the things are slightly different. In Moldex3d, in the warpage results, the first one is total displacement. Okay, what is the meaning of this result? Very simple. While considering the particular design, material, process condition, what going to happen for your component in terms of shape and size? So here, in terms of size, the great possibility for 2 mm deformation, especially this location. You can see this is the red colored area. The red color indicates 2 mm. In this location, for your convenience, I just make the probe like this. You see, at each and every location, we are getting different deformation. This corner experiencing 2 mm, around 2 mm, but the middle area experiencing only 0.3, left-hand side area experiencing 0.9. Difference in shape and size. One thing. Okay, we may have one more doubt, whether this part will experience warpage or shrinkage. Because shrinkage, technically we can define change in size. Warpage, technically we can define change in shape. Sometimes both the things will happen. Change in size also will happen. Change in shape also will happen. Okay, from Moldex3d, with Moldex3d, how I can evaluate such things? Very simple. Here we have the animation. I can run this animation. This animation may give some interaction, how the part will deform, the tendency. This is also can be evaluated with the Moldex3d. Like the magnitude, technically we can say magnitude, magnitude of the deformation. This is also can be evaluated. One more important thing, air entrapment. But most of the time, people are suffering with the air entrapment. What it is? So we know when we close the mold, definitely some quantity of the air will stuck between the core inset and the cavity inset. Later, when we start to inject the polymer, what it will do? Initially, the air will try to resist the polymer. In extreme cases, okay, while we have enough air vent in the mold, the air will easily escape. There won't be any concern. There won't be any challenges. In case, if we don't have enough air vent, if we don't provide the air vent over the appropriate location, it will end up with the air entrapment. And then it may lead to short. Sometimes it may lead to burn more because the air temperature will gradually increase after some time. It will start to degrade the polymer. Okay, how to handle such a situation with Moldex3d? In Moldex3d, first thing, while you do any simulation, it is not mandatory to add the air vent. This is the beauty of this tool. You don't need to add the air vent. It is not mandatory. Okay, what software will do? Once after the simulation, solver will provide these kind of bubbles. What is the meaning of these bubbles? Simple. This is the indication where we have to provide the air vent. While we are making the tool, in these locations, we have to provide the air vent. So during the simulation, we don't need to define the air vent location. Instead, software will perform very detailed analysis. Once after the analysis, it will give the direction where we have to provide the air vent. This is also possible. In case, if you would like to consider your own vent location, sometimes the customer asking this question, sir, shall I add the air vent and perform the analysis? Of course, in Moldex3d, we have the venting analysis. If you would like to define the venting by yourself, of course, you can do it. Otherwise, you can simply do analysis. Once after the analysis, you can take the data from Moldex3d. Then you can simply transfer this information to the mold maker. They can easily add the air vent. This is also a part of Moldex3d. واستحسن دايما بننصح بالباوندري لاير ميش عشان هو يعني كومبينيشن بين اتنين ميش، الاي ديزاين واللاير ميش اللي هو تترا ولا اكزا. انا برضو سؤالي مختلف خالص. انا اللي انا اقصده اي باكج منهم فيها ان يدي السيتنج بارامترز بتاعت التشغيل تحت صاله الانتاج، ولا دي مرتبطه ولا دي مرتبطه بايه؟ اسف،
باكج معينه لا مش يعني. مرتبطة بأي باكج، مش مرتبطة بأي باكج. اللايبرري موجوده يا باشمهندس محمد، ما تقلقش، في اي موديول اللايبرري سواء للماتيريال او حتى الماشينز موجوده. اصل هي النقطه ان الحته يعني ده احنا يعني انا في تجارب سابقه كتير كان في حاجات لما فعلا نزلنا للانتاج تحت بارامترز يعني اراوند يشتغلوا عليها، كان الموضوع مختلف حتى في الريزلتس اللي طالعه عن لما سيبنا الانتاج هو يشتغل لوحده. يعني عملنا كل السيميوليشن وكل حاجه في الديزاين وعدلنا حاجات يعني بيزد على السيميوليشن وخلصنا الاستنباط وبقت جاهزه. البرفورمانس للحاجات اللي احنا كمان وصلنا لهم يشتغلوا ازاي عن الحاجات اللي ما قلنا يعني سيبنا الناس يشتغلوا عادي خلاص استلموا قالب وشغال والعينات ابروفد وكل حاجه، كان الريزلتس مختلفه. انا مهندس بشيري. انا فهمان اتفضل. قوي. انا فهمان، وانا احنا عارفين عارفين المشكله دي. Actually I will talk in English like that Mary Rajan he will understand me also. Actually we do understand this kind of gap between the simulation and the operator. Sometimes the engineer which is doing the simulation basing on the software could be Moldflow or Moldex3d. Once he deliver the report, it will be a CE report. The operator sometimes he doesn't understand that kind of report, or maybe the simulation it's not showing the exact interface of the machines. For that, we bridge this gap between Moldex3d and the interface of the machine. Mary, can you please show how Moldex3d bridge the gap between simulation and operator by showing that we can use the exact interface of the machine and show that particular result we've done inside the software. I think we have also a very amazing tools and a very amazing collaboration with Fanuc Sumitomo. يعني اتطورنا كتير قوي في الحتة دي. بنقدر نبعت الريزالت من غير ما نطبع اي ورق وندي الورق للاوبريتور عشان يشغل. بنقدر نبعت البارامترز والسيموليشن دايركتلي من السوفت وير للماشين اتسيلف. يعني في عندنا حتة فيديو حلوة قوي. ماري, can you please show me the video of Fanuc collaboration which we integrate Yeah, the just Moldex3d let me. inside. حلو، يا ريت الفيديو يعني كان واضح. دي بتعمل الانتجريشن between the Moldex 3D simulation done by the CE engineer and the machine itself. يعني عملنا الكولابوريشن دي مع فانوك ومع سوميتومو، وأيضا توشيبا حاليا our molding center they are working to integrate these features with the Toshiba أيضا. بنرجع يعني بالمين كويشن اوف دكتور باشمهندس شرقاوي. حتى ولو كان الماشينز اللي عندكم في المصنع مش موجودة في اللايبرري، بنقدر نعمل لها كلونينج، ولا بنقدر نعمل نسجل الانترفيس، مش بالضرورة كلونينج، نعمل الانترفيس اوف ذا ماشين يعني بالضبط زي ما هي في الشورت فلو اللي عندكم في المصنع. يعني ما فيش اي مشكلة من الناحية دي. وده اللي بس بينزع اللخبطة بين السيموليشن والاوبريتور. ايوه اسف اتفضل. لا لا بقول لك انا كنت بسأل بس يعني لفت انتباهي النقطه دي فقلت بس استفسر عنها يعني، فلكن غير كده لا يعني ما شاء الله سوفت وير قوي يعني الواحد يعني يعني انا كنت مايل لاتجاهات تانية سابقا بس يعني يعني بصراحه هجو ديب شويه في موضوع المولدنج ده واشوف التيم عندي برضو يعني ان شاء الله خير يعني ربنا يكرم كده. ربنا يكرم ان شاء الله، ان شاء الله بالتدريب ان شاء الله كل شيء حيكون خير ان شاء الله. هي السهوله في التعامل يعني طبعا الريزلتس مهمه جدا بس برضو السهوله في التعامل مع السوفت وير مهمه جدا لان هو ايوه ساعات بيبقى الصعوبه بتخلي الريزلتس متغير يعني مش هي اللي انت عايزها وعشان تعرف الخطا جاي منين بيبقى محتاج انك تعيد كل حاجه من اول وجديد تاني عشان تعرف الخطا جاي منين بالظبط سواء في المش ولا في توزيع الكولينج ولا الجيت لوكيشن ولا يعني بيبقى ساعات في حاجات كتير يعني الصعوبه كمان في التعامل عشان البارامترز كتير جدا ساعات بتخلي الريزلتس مختلفه لكن هو صح الموضوع انجينير صح بصراحه. صح. هو أكثرية حسب التجربة
أكثر المشاكل اللي أنا شفتها يعني في الاستعمالات الخطأ بتكون في الميشنج. لو الانجينير ولا المستعمل بيخرج مش حلو، يعني اكيد الريزولت. والحاجه الحلوه في مولدكس 3 دي هو انه بنقدر نعمل الميشنج اوتوماتيكلي، وبننصح دايما انه بنستعمل 5 لاير ميشنج فما فوق.